Hello. 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 Hello, Okay. How are you today, Lynn? I'm fine. Okay. So, last time we have finished the speaking test, right? Yeah. Okay. So, today we will study Unit 5. Là gì? About animals. Okay, mình đã học bài số Dạ. 5 chưa nào? Chưa. Okay. So, write a title to your notebook, please. Dạ. Wait for me. Okay. 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 I'm finished. Okay. So today we will study a lot of vocabulary about animals. Okay. Okay. Repeat after me. Bat. Bat. What does it mean? What does Con rơi ạ. Okay. Con rơi. Repeat after me. Crocodile. Crocodile. What does it mean? Con cá sấu. Okay. Repeat after me. Goat. Goat. What does it mean? Là con dê. Okay. Repeat after me. Dolphin. Dolphin. Okay. What does it mean? Là con cá heo ạ. Okay. Repeat after me. Butterfly. Butterfly. Again. Butterfly. What does it mean? Là con bướm ạ. Okay. Repeat after me. Camel. Camel. What does it mean? Là con lạc đà. Okay. Repeat after me. Octopus.
Repeat after me. Autobus. Autobus. Octopus. Again. Octopus What does it mean? là con bạch tuộc. Good. Okay, the last word. Repeat after me. Swan. One. What does it mean? One Swan. What does it mean? là con thiên nga. Okay. Write a new word to your notebook, please. Yeah. Okay. Okay, I'm finished. Okay. Okay, Lynn. Now I want you to do the next exercise. That's it. You put the work on the correct table. You put the work on the box to the correct table. Ok, chúng ta sẽ làm bài tập để là đặt các cái tên của các cái con vật vào đúng với lại cái nhóm của nó. Đó là những con nào có thể chạy, những con nào có thể bơi, những con nào có thể bay, những con nào có thể jump. Jump là nhảy, nhưng mà nhảy là cùng hai chân một lúc. Còn swim là bơi và cuối cùng hop, đấy là nhảy nhưng mà là dạng nhảy lò cò, tức là một chân trước một chân sau. Ok. Yeah. Okay, so now you list the name of the animals to the right group. Okay. Okay, let's do that, please.
Okay, I'm finished. Okay, let's check the answer. Mouse, got, crocodile, okay. Bat, bird, good. Bird, kangaroo, fish, crocodile, kangaroo, bird and dolphin. Ok, con dolphin nó không thể nhảy được nhá, tức là cái từ trong này là nó còn một cái định một cái chỗ để nó tựa vào sau đấy nó nhảy lên, còn con cá heo là nó bật lên trên không trung và nó quay trở ngược lại mặt nước để nó ngoi lên trên chỉ để thở thôi, cái đấy không dùng jump được. Yeah. Okay, you don't need to do this exercise. Okay. Okay, Lynn, now I want you to read the word and then you choose the correct animal to write it to the number. Okay? Yeah. Okay.
Okay, I'm finished. Okay. Let's see. Okay, some new word for you. First, that means long, neck. That means cổ. Extinct. That means tuyệt chủng. Okay. Number two, that's it. Okay. A bee. A bee, a camel, swan, octopus, butterfly, and dinosaur. These animals are extinct. Các loại động vật này thì nó đã tuyệt chủng rồi và bây giờ chúng ta chỉ nhìn thấy nó ở trên phim thôi. Okay, write the new word to your notebook, please. Yeah. Okay, I'm finished. Okay. Okay, Changlin, now I want you to do the exercise. That's it. Write sentences about animals. You think about the animals, whether it lives in the water, on the land, in the hot, in the cool place. What does it eat? Plants or meat? What does it look like? Is it big or small? What color is it? Does it have a spot or stripe? Does it have lash, wings? How does it move? For example, a rabbit lives on land. It eats carrots. It's gray and small. It's got four legs and it can hop and jump. Okay, now thinking about your animals and then tell me, okay? Ok, nhiệm vụ của bài này chúng ta sẽ Yeah. viết các cái câu giống như câu mẫu ví dụ ở đây về một cái loại động vật mà chúng ta thích, hoặc là chúng ta muốn viết về cái loại động vật nào thì chúng ta có thể viết là vào cái loại động vật đấy, và chúng ta có thể nhìn vào ví dụ để biết là chúng ta cần điền những thông tin gì. Ở chỗ trống đấy nhất chúng ta sẽ điền cái nơi mà cái loại động vật đấy sống. Và cái this animal thì chúng ta sẽ thay bằng tên của cái loại động vật đấy, ví dụ a rabbit, rồi nó ăn cái gì, nó có màu gì và nó có mấy chân và nó di chuyển như thế nào. Ok. Yeah. Okay, now I will let you 2 minutes to do this and then we will talk about it, okay? Yeah. Okay. 2 minutes for you to do that exercise. Yeah.
Finish. Hello, finish. Hello. Hello. Hi. Finish. Yeah. Okay. Read your answer. Yeah. Okay, you can read, don't need to write. Yeah. They are raptors and have leg shells. It lives on the land. It lives on land. It can put heads and forelegs into the cell for hiding. Okay, so which animal is it? It's turtle. Turtle, okay. Okay, I just want to remind you about a comparison with H2. Ok, ở đây có một cái bảng để mà remind em về so sánh hơn và so sánh nhất đối với các cái tính từ. Đối với chúng ta sẽ nhìn thấy ở bốn cái dòng đầu tiên là nói về tính từ ngắn. Tính từ ngắn ở đây tức là các cái tính từ mà có một âm tiết, ví dụ như clear, dark, hay là wise, hay là những tính từ mà tận cùng nó kết thúc bằng âm y, ví dụ như symbol. Ngoài ra thì chúng ta có những cái tính từ mà nó kết thúc bằng âm y, hay thì mình sẽ chuyển âm y thành âm I, sau đó mình thêm giống như các tính từ ngắn. Còn tính từ dài, tức là tính từ có từ 2 âm tiết trở lên, thì chúng ta sẽ thêm chữ more ở đằng trước và giữ nguyên tính từ. Tương tự như vậy, ở bài so sánh nhất thì chúng ta sẽ thêm est vào sau tính từ ngắn, và chúng ta sẽ thêm the most ở phía trước tính từ dài. Ok, ngoài ra chúng ta có các trường hợp đặc biệt, em có thể nhìn ở hàng dưới cùng, đó là good thì so sánh hơn là better và so sánh nhất là best. Tương tự như vậy chúng ta có best so sánh hơn là worst và so sánh nhất là worst. Little so sánh hơn là less và so sánh nhất là least. Tương tự như vậy chúng ta có much so sánh hơn là more và so sánh nhất là most. Ok. Yeah. Ok, đây là ví dụ. Ok, đây là ví dụ. Đây là các cái điều mà remind mình về cái so sánh hơn. Ok, thế thì bây giờ em xem ở đây có cái nội dung nào mà em không biết hoặc em cảm thấy là em sẽ quên nó trong thời gian tới thì ghi chú lại. Yeah.
Okay, I'm finished. Yeah. Okay. Okay. What do you know about dinosaur? Okay, Linh, what do you know about dinosaur? Tell me anything you know about dinosaur. Uh, Okay, that's it. Some. this Okay, you can talk. this extent this extent. Okay, interesting. Okay, some new word for you to talk about dinosaur. For example, lizard, tail, herbivore, 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 or carnivore. Okay, Can herbivore là động vật ăn cỏ, còn carnivore là động vật ăn thịt. Thì trong các loại khủng long của chúng ta thì chỉ có khủng long bạo chúa là con khủng long ăn thịt, còn hầu hết các loại còn lại giống như loại trên ảnh của chúng ta thì đều là herbivore, là động vật ăn ăn cỏ. Okay, this is for some new word for you. You can write it to your notebook, please. yeah. Okay, I'm finished. Okay. Now, Lynn, I want you to do the next exercise. That's it. You read the paragraph and then you choose the word and write them on the line. Okay, you can circle on the correct word. One line, you will have 3 words. You will choose one of them. Okay? Yeah.
Okay, I'm finished. Okay, let's check the answer. Okay, good. Okay, look at number 9. You can learn about them in special science museum or when you watch a dinosaur film on TV. Yeah. Sorry. Okay. I just want you to remind about of and about. Okay. Okay, Lynn. Now this will be your homework. Write a sentence Yeah. about dolphins and bats based on your own knowledge. Never mind if they are true or false. Ok. Yeah. Đối với cái bài tập này nào này thì Linh sẽ viết một cái đoạn ngắn tầm khoảng 3 đến 5 câu nói về con dolphin, tầm 3 đến 5 câu nói về con bat. Dựa vào cái kiến thức cá nhân của mình thì em không cần quan trọng để là nó đúng hay là nó sai, ok? Cứ viết Yeah. những gì mà em đã biết. Ok, this will be your homework. Yeah. Okay, this one I will let you see this later when you finish writing. Okay, and maybe now I want you to talk about your favorite animals. Okay, Lynn, we will do it Yeah. now in class, not homework. Okay, your Yeah. favorite wild animal. Okay, nói về cái con động vật hoang dã mà yêu thích nhất của bạn. Ok, bây giờ Linh sẽ có thời gian là 3 phút để chuẩn bị và sau đó sẽ nói về cái con vật này. Ok, mình sẽ nói đấy là con vật gì, sống ở đâu, nó là động vật ăn cỏ hay là động vật ăn thịt này, rồi nó có màu sắc như thế nào, có hình dáng như thế nào, rồi nó có mấy chân, nó di chuyển như thế nào. Ok, và tại sao mình lại thích nó. Okay. Okay. Ok, 3 minutes for you to practice. Okay.
Finish. Finish, Linh. Okay, I'm finished. Okay, let's talk about it. Yeah. I like rabbit. It's the herbivore. It has four legs. It's running very fast to avoid enemies. Uh, so I really like it. Okay, first, you must talk about the color. For example, it's white, red, pink, for example. That it looks small or big. Nó trông thì to hay là bé, rồi nó trông như thế nào, rồi nó di chuyển bằng bốn chân, rồi cái nó sẽ ăn cái gì, cái nó có cái thức ăn yêu thích không, ví dụ như their favorite food is carrot, rồi nó có tại sao mình thích nó, ví dụ như là they're so cute, I want to have one pet rabbit in my house, for example. Mà trông là rất là dễ thương cho nên là tôi muốn có một cái con pet rabbit ở nhà của mình, ví dụ như thế. Ok, nhớ phải mô tả hình dáng của con rabbit trông như thế nào. Ok. Yeah. Okay, that's it. That's it on about our class today, Linh. Okay, at home, remember to do this exercise. Remember to do the exercise that say, write a sentence about dolphin and bats based on your own knowledge. Okay? Yeah. Okay, send it back to me after you finish your exercise. Okay? Yeah. Yeah, if need, you can write the question to your notebook so that you can do that at home. Các em có thể ghi lại cái câu hỏi này vào vở và đánh dấu nó làm homework để ở nhà mình làm. Ok. Yeah. Okay, write the homework to your notebook, please. Yeah. Okay, I'm finished. Okay. So at home, remember to do your homework. Okay.
Okay, after finish, remember to send it back to me so that I can check it for you. Okay? Yeah. Okay. Okay then, so our class today will end here. Goodbye. Goodbye. Okay, see you later. See you later. Remember to do your homework. Okay. Okay. Bye. Goodbye. Bye.